Assalamu alaikum and hello everyone. Hello my beautiful family. This is your girl Sair. Welcome and welcome back to my channel. I hope you're doing well and ignore that. That's my husband's biking gear. I just freshened up. I took a bath and I decided to vlog. Okay, the reason why I'm vlogging is आज मेरे भाई का result आ गया and he is finally a graduate. He has a bachelor's degree and कल का दिन बहुत बुरा रहा for all of us in the home and we were very sad about it. I don't want to talk about it because it's on the personal level, but उसके बाद आज सुबह में my brother saw the email and his results were out and he passed, so we were all very happy and उस बेचारे ने खुद जाके केक ले आया and सबका मुंह मीठा करवाया and we were really happy for him. He finally is out in the world. He is going to be working and taking care of his life from now onwards. So mood ko lighten up karte hue because of him, we are planning to go out for dinner. Basically my husband said he wanted to treat my brother, so he is taking us all out and इसीलिए मैं अभी नहा के आई हूँ with no makeup on, no skincare, nothing, just this outfit. As you can see, it's a very beautiful, pretty looking outfit. पता नहीं आपको दिख रहा होगा या नहीं, but this is the outfit, how it looks like. And ये मैंने एक local store से ख़रीदा था. इस पे लिखा है MB Demon Lady. मेरे को प्राइस भी याद नहीं है, बहुत टाइम पहले लिया था. I think about some time back I took it. So ये रहा मेरा outfit. Obviously ये है you can see it's all the way up to the ankle, and I'm going to wear a pant, which I have a pant here, so I'll be wearing that on this. I don't have a full length mirror, so you have to do with the you have to do with it. And also lighting बहुत बुरी है. I don't know और कुछ हो सकता है क्या? Is this better? I hope it is. So यही था बस कि आज हम लोग जा रहे हैं. आई होप दिस टाइम मैं ले लूँ. और एक और चीज़ आपको दिखानी थी, वो ये कोई वेडिंग कार्ड नहीं है. दिस इज़ एन आई शेडो पैलेट बाय SFR कलर्स. सो बहुत लोग मुझे DM कर रहे थे, नॉट ऑन यूट्यूब बट ऑन इंस्टाग्राम. मुझे बहुत लोग DM कर रहे थे एंड दे वर आस्किंग फॉर एन अफोर्डेबल आई शेडो पैलेट. आई हैव रिव्यूड क्वाइट सम ऑफ दोज ऑन माई YouTube channel. I had reviewed Swiss Beauty का जो I think that was 9 quadrant palette and LA Colors का भी एक मैंने रिव्यू किया था, निका के का भी किया था, but those were all small and people were like there's not much variety in it and we would have to buy 3 or 4 palettes. But do you know of any such palettes which will have everything in it? So kind of this baby has it all. तो मैं बस आपको यही दिखाना चाहती थी भी एंड प्रॉबली मैं इसके साथ एक लुक भी करूँगी. लेट मी जस्ट शो यू ऑल द कलर्स इन इट. आप लोग खुश हो जाओगे जैसे मैं खुश हुई थी. लेट मी जस्ट शो इट टू यू गाइज. दिस पैलेट वॉज अवेलेबल इन फ्लिपकार्ट एंड आई पिक्ड इट अप. आई वॉज लिटिल रिलक्टेंट कि पैकेजिंग कैसा होगा, वॉट इफ द पैलेट कम्स ब्रोकन, बिकॉज अमेजोन और फ्लिपकार्ट से देर इज no as in returns, right, on makeup and other products. So I was really reluctant and hesitant, but the packaging was, oh my god, I can't tell you, इतना ज़्यादा packaging था ना, I can't tell you. एक first तो normal Flipkart का जो box होता है that, and उसके नीचे there was like a cardboard wrapped around it, proper thick cardboard, and फिर उसके नीचे एक और cardboard था. So there were 2 layers of cardboard apart from the Flipkart box, and फिर उसके नीचे bubble wrap था. फिर ये वाला palette ये वाला पैलेट का आउटर बॉक्स था और फिर ये था. तो फिर आई वॉज लाइक ओ माई गॉड, सच गुड पैकेजिंग एंड आई वॉज थॉरली इम्प्रेस्ड. सो आई विल डेफिनेटली रिकमेंड इट टू यू गाइज. एंड
अभी मैं रेडी होती हूँ एंड आई विल हेड डाउन. आई एम ऑलवेज द फर्स्ट वन टू गेट रेडी एंड लेट्स गेट गोइंग. तो गाइज मैं स्किन केयर कर रही हूँ एंड आई एम यूजिंग Earth Rhythms products. Sorry, this is the one which I'm going to use, the clear skin gel. This one, can you see? Please focus. So this is the one which I'm using because it has vitamin C, retinol, salicylic acid and hyaluronic acid. It's damn good. I have used half of the bottle already and you can see the condition of the bottle and you can tell this has been loved totally. And उसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ फैटोजेल एंड दिस इज़ अगेन माई फेवरेट. आधा बॉटल ख़त्म हो चुका है. एंड द नेक्स्ट थिंग आई एम यूजिंग इज़ पॉन्ड्स सुपर लाइट जेल. दिस इज़ अगेन ऑलमोस्ट एम्प्टी. These are my earrings that I plan to wear but I don't know if I'll wear, but yeah. See, my mama also has the super light gel because I recommended it to her, and if I'm recommending something to my mom, obviously I'm not recommending something shit. I'm not gonna recommend something bad. See, she's almost done with it. So this goes to tell how much me and my mom both like this gel. मम्मी हटो हटो. वो कब भी खड़ जाती है सर. कब भी खड़ जाती. Hey guys, we've come to Mysore Union. It was earlier known as Mysore Socials, but it is now known as Mysore Union. So this is where we're gonna have a celebratory lunch. I mean, dinner. This is where we're gonna have celebratory dinner. So I'll show you the place in a minute. My husband's gone for parking, and this is how it looks like. ये करते हैं क्लोज करें सर. Hello. बोलते कि वो पुराना चाइना के फोन में लेता था मतलब ना. Hey. Thank you so much baby later. This is the non-veg platter, and This is me eating non-veg platter actually. What is brother, how does it feel to Be a be a BBA graduate? pass. Be a BBA pass. BBA pass. No. Please don't ask me. Please, no cameras. How does it feel? It is not. क्या बोलो? How do you like to be? I feel as if I have achieved the Padma Bhushan. What is equivalent to that? I am very, very pleasantly surprised What's by with my the own accent? achievement. Here is your Oscar. Thanks so much. It is empty, like your heart. I know. Happy birthday to Sabo. Happy birthday to Sabo. बिग बॉस में क्या हो रहा रिंगा? कौन मार रही कौन जीत? म्हणजे नको. खाओ. बहुत अच्छा रहता है. खाए तो मिलता.
How much? Pakai pura sebuku. एयरटेल बघा हे जिओ तो या गाइस बस यही था हमारा आउटिंग एंड आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा. अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड बनी रहिएगा मेरे साथ. अंटिल नेक्स्ट टाइम, टेक केयर, बाय.